Yo me encargaré de las comunicaciones y obtendré nuestra autorización IFR a Ciudad de México. Josué, el embarque ha comenzado y los primeros pasajeros ya están a bordo. Bienvenidos a bordo de Volaris. Este es el vuelo 9877 con destino a Ciudad de México. Por favor, tomen sus asientos según sus tarjetas de embarque y guarden su equipaje de mano en los compartimentos superiores o debajo de los asientos frente a ustedes. Si necesitan ayuda, no duden en contactar a la tripulación. Gracias. De nada, capitán, todo está en orden. Estimados pasajeros, les agradecemos su atención. El embarque ha concluido y estamos listos para iniciar nuestro vuelo. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y que sus asientos estén en posición vertical. Gracias. No, aún no la tenemos. Voy a solicitarla ahora. Guadalajara clearance, Volaris A321-231. We'd like to receive our IFR clearance. We have whiskey. Un momento para esa autorización. Volaris 9877, autorización de Guadalajara. Información whisky está vigente. Autorizado a Ciudad de México vía la salida Emir Bravo, luego según lo solicitado. Pista de salida 29 izquierda. Ascenso inicial a 9000 pies. Salida en 119.3, transponder 6362. Guadalajara clearance, Volaris 9877. Cleared to Mexico City via Emir 1 Bravo. Then as filed. Runway 29er left. Climb to 9000. Departure frequency 119.3. Squawk 6362. Volaris 9877, lectura correcta. Contacte con tierra en 121.9. Contacting ground on 121.9er. Volaris 9877.
American 2457, midway clearance. You're on the clearance frequency. Contact ground on 118.075 for taxi and takeoff instructions. United 1371, request IFR clearance to Chicago with information Juliet. I'll have your clearance in just a second. Phoenix clearance, American 439, ready to copy I-4 to Honolulu. I have information X-ray. Clearance on request, stand by. Cleared to Chicago via the group for departure. That is file claim phase 5000. Expect flight level 430, 2 minutes with departure 124.475, squawk 4212. Expect runway 23. United 1371. Ground on 119.1, United 1371. Evo delivery, Aeroflot 3456 Heavy, West Hotel, ready to copy IFR to Gumrec. American 439, cleared to Phoenix. Clear from Phoenix to Lihu. Climb for 8,000, expect 320, 10 minutes after departure. Departure on 119.2, squawk 6452, expecting departure runway 25 right, around Phoenix for American 439. Aeroflot 3456. Heavy Sheremetyevo clearance cleared to Gumrec via the Togum 3 hotel departure climb and maintain 4,000. Expect flight level 410 10 minutes after departure. Departure on 118.55, squawk 1122. Expect runway 24 left. Cleared to Gumrec via the Togum 3 hotel departure, climb and maintain 4,000. Expect flight level 410 10 minutes after departure.
Departure on 118.55, squawk 1122, expect runway 24 left, Aeroflot 3456. Aeroflot 3456, heavy, read back correct. Contact ground on 119.0 when ready. Ground 119.0, Aeroflot 3456.
Requesting authorization for startup and towing now. Volaris 9877, solicitando permiso para arranque y remolque. Volaris 9877, Guadalajara Ground, arranque y remolque aprobados. Ground, Coast Guard Rescue 6033, we're ready to taxi to the active for departure. United 1509 Heavy, Honolulu ground, taxi to E4 via Yankee. Good evening. Orlando ground, Southwest 318, requesting taxi pathway light. Ground, good day, Kuwait 102, with you. Kuwait Ground, good morning. Kuwait 102 with you. Tierra cockpit, plan aceptado. Llámenme a través del menú cuando estén preparados. Walker 271, contact tower on 118.8, take care. Tierra cockpit, el remolcador está en camino. Kuwait Ground, good morning. Kuwait 102, request parking on 76, Kuwait 102. Kuwait 102, taxi to parking via November, Bravo, hold short of runway 33 left. Solo Belo Horizonte, Papa Sierra Victor Bravo Papa, solicita acionamiento de motores. Ok, todas las puertas y compuertas están cerradas, preparados para conectar. Aeroflot 3456. American 439, runway 25 right, taxi via Yankee 5 Delta, Delta 13, Echo 13. Taxi 25 right via Yankee 5 Delta, Delta 13, Echo 13, American 439. Remolcador conectado y pin bypass en posición. Desconecte el freno de estacionamiento. Comenzando retroceso. Puede encender los motores. Alaskan 8731 requesting push start. Alaska 8731, push and start approved, tail south.
Push start approved. Tail south, Oscar 8731. Pushback approved, taxi, runway 7, to my discretion, contact tower 118.4, 620 Sierra. Departure 620 Sierra, request runway 25. Alpha Sierra, runway 25 does not exist. Assigned runway 7. Taxi at your Operación discretion. completada. Contact tower on Active tren de estacionamiento. 118.4 when ready for departure. Desconectando remolcador. Espere. Alpha Sierra, runway 25 is assigned. Taxi at your discretion. Contact tower on 118.4 when ready for departure. Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin bypass. Señal manual a la izquierda. Hasta la próxima. Que tengan un vuelo seguro. Ground top of 625, looking for taxi instructions back gate. Southwest 625, midway ground, taxi to B14 via Echo 1, Tango Tango 1, have a good day. Solo Belo Horizonte, Meridian, Victor Bravo Papa, solicita táxi. Meridian Victor Bravo Papa, pista 13, táxi via Foxtrot, cruze a pista 31, depois Echo, Charlie, Alpha.
Pensacola Ground, Vision Jet 422 Foxtrot Lima, Charlie 1 requesting taxi to runway 8 with lighted taxi path, please. Vision Jet 2 Foxtrot Lima, runway 8 taxi via Charlie 1 Charlie, cross runway 26, then Bravo, cross runway 17, then Bravo 1, lighted taxi path activated. كويت 164 انت اونلاين ولا مسجل هذا؟ بس قاعد اسال يعني. يا كويت 164 this is كويت 102. Sheremetyevo ground, Aeroflot 3456, ready to taxi. Falcon Field ground, Starship 39785 is looking to pick up IFR clearance to Fresno as filed, please. Starship 785, Falcon Field ground, cleared to Fresno via the Second 3 departure, then as filed. Climb and maintain 5,000. Expect flight level 340, 10 minutes after departure. Departure on 120.7, squawk 4412. And I know it's not what you filed, but you can expect runway 22 right. Meridian Victor Bravo Papa. Contacte a torre na 118,0. Tenha bom dia. Air Canada 8809er, taxi to domestic terminal 52 via Alpha Echo, cross runway 26 left, then Hotel Juliet, Juliet Bravo. Good day. Taxi to runway 24 left via November 7, Bravo, Bravo 7, cross runway 24 center, then Golf 5, cross runway 24 left, my discretion, Aeroflot 3456. Taxi to domestic terminal 52 via Alpha Echo, cross runway 26 left, then Hotel Juliet Bravo with a idiot runner. Cleared to Fresno via the SACAT departure, then is filed. Climb and maintain 5,000, expect flight level 340. Solicitando autorización de rodaje a la pista 29 izquierda ahora. 120.7, squawking 4412 and expecting 22 right. Guadalajara ground, Volaris 877, ready to taxi to runway 29er left. We have whiskey. Volaris 9877, pista 29 izquierda, rodaje por Eco 2, Alfa, Alfa 1. Runway 29er left. Echo 2, Alpha, Alpha 1. Volaris 877. United 69, wait for pushback and engine start. United 69er, Tocumen ground pushback and engine start approved. Base northeast. Ok, capitán, iniciamos rodaje a pista activa. Cabina, tomen sus asientos para el despegue. Pushback engine start approved. Base northeast at United 69. Cessna 0 Whiskey Alpha Whiskey, DeKalb Peachtree Airport ground, taxi to runway 3 left via Alpha Bravo 1 Charlie. Cabin crew, all doors, in-flight and cross-check. Bienvenidos a bordo de Volaris. Este es el vuelo 9877
con destino a Ciudad de México. A mi lado está el capitán Josué R. y la primera oficial Amanda. También me acompañan en la cabina los tripulantes Pierre, Sophie y Mark. Ahora, por favor, presten atención a las instrucciones de seguridad. Para abrocharse el cinturón de seguridad, inserten la lengüeta en la hebilla y ajusten la correa. Para liberarlo, simplemente presionen el botón de la hebilla. En caso de despresurización, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Colóquense la máscara sobre la nariz y la boca y ajusten la banda elástica. Recuerden ayudar primero a los niños o personas que necesiten asistencia. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo de sus asientos. En caso de evacuación, sáquenlos y colóquenselos sobre la cabeza, asegurándose de ajustarlo bien. En el improbable caso de una evacuación, por favor, dejen su equipaje en la cabina. Las salidas de emergencia están ubicadas en la parte delantera, central y trasera del avión. Sigan las luces de emergencia que los guiarán hacia las salidas. El tiempo estimado de vuelo es de aproximadamente 1 hora. Después del servicio de comida, pasaré por el pasillo ofreciendo artículos de la tienda de Volaris. Gracias por su atención y disfruten del vuelo. Northwest 340 Metro Ground, taxi to General Aviation parking via Alpha Victor across runway 22 left, then Victor 2, Victor Mike. Have a good day. Ромео Алфа 541, свяжитесь с башней на частоте 118.1. До свидания. Portland Ground, American 563, request for second stop. Southeast, American 563. Ground Delta 1208 is ready for taxi to runway 36 right for departure. Delta 1208, Orlando ground, runway 36 right, taxi via Bravo 7, Charlie, Bravo 10. Esta autorización IFR hacia Boston, Aeropuerto 495. Un momento mientras recojo la documentación. Guadalajara, este es Aeroméxico 495, autorización IFR hacia Boston. Taxi to runway 36 right via the Bravo 7 Charlie, then Bravo 10 for Delta 1208. Falcon ground, Starship 785 is ready to taxi for departure, please. Starship 785, runway 22 right, taxi via Delta. Delta 10, cross runway 22 left, then Charlie. Ground. Sirius 143 Sierra Bravo, telling containers information Quebec, we'd like 10 for VFR flight to the coast, west of Astoria, with flight following 1,500 feet. Aeroflot 3456, heavy, contact tower on 118.7, take care.
to runway 22 right via Delta 10 cross runway 22 left, then Charlie Starship 785. On departure, maintain VFR at or below 4,500 feet, departure 118.1 squawk, speed 424, Cirrus 143 Sierra Bravo. Corpus Christi ground, Skyhawk 72 Papa Oscar Tango is with you. Volaris 9877, contacte torre en 118.1, cuídese. Switching to tower on 118.1, Volaris 9877. Guadalajara Tower, Volaris 9877. Good afternoon. We're holding short of 29er left, ready for departure. Volaris 9877, Torre de Guadalajara, pista 29 izquierda, vientos en calma, autorizado para despegar. Runway 29er left, cleared for takeoff, Volaris 9877. All aircraft information X-ray is now current. Altimeter 299er 8. Coast Guard Rescue 6033, welcome to San Juan. Contact ground on 121.9er. FedEx 960, welcome to Boise. Contact ground on 121.7. Ground 121.9er, Rescue 6033. Tower, gun 3033 with information Sierra. Request Alpha clearance to Congonhas, São Paulo. Ready to copy. TAM 30333. Information Tango is current. Clear to Congonhas, Sao Paulo via the UKED-1 Alpha departure, then as filed. Departure runway 6. Initial climb to 5,000. Departure on 119.35, squawk 6532. Airport Tower, Cirrus 143 Sierra Bravo, holding short, runway 20 left for VFR departure. Aeroslot 3456, heavy, contact departure on 118.55. Transmission for down 3033. Tower Delta 1208 is ready for departure at runway 36 right. Skywest 4145, roger. Continue the approach. Cabin crew, take seats for departure. Clear for takeoff, runway 36 right for Delta 1208. TAM 3033, read back correct. Contact ground on 121.9er. Switching to ground on 121.9 at gun 3033. Estamos listos para el despegue, Josué. Buen vuelo. Петропавловск, вышка, подскажите, пожалуйста, код ответчика. Romeo
Alfa 541. Ваш код ответчика 4562. Starship 785, Falcon Field Tower, runway 22 right, winds 320 at 4. RNAV 50, cleared for takeoff. Walker 71, Rancho Tower, winds 110 at 7. Runway 14, cleared to land. RNAV 50, cleared for takeoff. Starship 3975. Thank you, dear. 679 Alpha. Beach Club altitude. You're welcome. Sierra Bravo, contact departure on 118.1. Catherine 104 Reno Tower, roger, continue approach. Volaris 9877, contacte con salida en 119.3. Switching to departure on 119.3, Volaris 9877. Unknown, Volaris 9877. Good afternoon, climbing 6,000. Volaris 9877, salida de Guadalajara, contacto radar. Suba por el CID. Climb via the SID, Volaris 9877. Walker 271, turn right, heading 310 vector for the RNAV runway 14 approach. November 620 Alpha Sierra Juliana approach. Good evening, St. Martin, QNH 1008. Departure Starship 39785 is at 4,500, climbing for 5,000. Starship 785, Phoenix departure, radar contact. Climb and maintain flight level 340, direct SICAT. Estimados pasajeros, ahora se permite el uso de dispositivos electrónicos. Pueden encender sus teléfonos y otros dispositivos, pero les recordamos que deben estar en modo abierto. También les informamos que el servicio de Wi-Fi a bordo está disponible. Gracias por su atención. But you'll need to get yourself to the approach fix.
United 69er, hello Beatrice, radar contact. November 620 Alpha Sierra, Juliana approach. Contact Juliana Tower on 118.7. Juliana approach, November 620 Sierra. I'm flying blind here. I need vectors to runway 10. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu. Approche, tournée à gauche 4350. 3456. Heavy contact Moscow control on 128.5. Moscow control 128.5, Aeroflot 3456 heavy. Climb and maintain flight level 350 American. Flight 6. Time to approach 124.6.com 768. Waka 271, turn left, heading 305. Roger that, we'll expedite the climb as well to flight level 160, and we will switch over to Sanford approach on 119.775. Sanford approach, Delta 1208 is with you. We're passing through flight level 110 for flight level 160. Roger that, altimeter 29.94 for Delta 1208. .com 768, roger. Radar services terminated. Squawk VFR, frequency change approved. United 69. Volaris 9877, ascienda a nivel de vuelo 290. Climbing to flight level 290, Volaris 9877. Delta 1208, climb and maintain flight level 320. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu, approche, tournée à gauche 4255. Climb into flight level 320 for Delta 1208. Alaska 1082, contact San Francisco Tower on 120.5.
Volaris 9877, contacte con el control de México en 123.9. Contacting Mexico Control on 123.9er. Volaris 987. Unknown, Volaris 877. Good afternoon. Flight level 190 for flight level 290. Volaris 9877, Control México identificado. Buenas tardes. Eastern 881, can I also have a cloud sealing report for runway 19? Attention all aircraft, QNH 1013. 49 Tango, contact Fort Worth Center on 126.45. I'm on course to flight level 070. Descend flight level 070. Tango at flight level 180 for 14,000. Delta 1208, Jacksonville Center. Good evening. Eastern 881, 123 Alpha Zulu, Iceland identified, shoot front hut. Delta 125, contact San Juan Oceanic Center on 121.7. Attention all aircraft, QNH 1011. Oceanic Center, Rescue 6033, we'd like to stay with you at this time. We're going to be heading out 94 nautical miles northeast of the airport. Coast Guard Rescue 6033, heading change approved. Maintain current altitude until further notice. And we'll maintain current altitude and we'll remain this frequency, Rescue 6033. Volaris 5049 Tango, Fort Worth Center. Descend and maintain 6, 100, turn left, heading 120 vectors for the ILS, runway 17 right approach. Volaris 9877, Control México.
Espere la llegada a Expo 3 Alfa. Planee descender en unos 20 minutos. No dude en preguntar si lo desea antes. Volaris Niner 877. Recibido, mantenga el nivel de vuelo actual y avise si requiere iniciar el descenso antes. Big approach on 119.3 Eastern AA1. Charlie November, Bucharest radar, contact Budapest radar on 135.205. Southwest 2179. Expect them under 4 arrival into Dallas Love Field. Runways 13 right and 13 left are active. Advise on initial contact. You have information, India. United 1371, Cleveland Center. Expect the Watson 4 arrival. Descent coming up in about 20 minutes. Just say the word if you'd like to start down earlier. Direct Watson. Estimados pasajeros, hemos alcanzado nuestra altitud de crucero. A partir de este momento, comenzaremos con el servicio de snacks y bebidas. Les recomiendo probar nuestras deliciosas galletas de chocolate y el refrescante zumo de naranja. Después del servicio, también tendremos artículos disponibles de la tienda de Volaris. Gracias por su atención y disfruten del vuelo. Claro, capitán. Le traeré una taza de café de inmediato. De nada, capitán. Todo está en orden. Descent coming up in about 20 minutes. Just say the word if you'd like to start down earlier. Sausage Link 79er X-ray 8, Vancouver Center, expect a Ragged 7 arrival. I'll call your descent in roughly 20 minutes. Just say the word if you'd like to start down earlier. Romeo, Alpha 735, 41, Magadan control, climb and maintain flight level 390. Flight level 390, Romo Alpha 501. American 439, contact Los Angeles Center on 134.575. United 730 Heavy, Minneapolis Center, good evening.
MH15, contact Montevideo Center on 126.3. Aguarde a aproximação visual para a pista 9 em Ubatuba, Aeroporto Gastão Madeira. Em cerca de 20 minutos, começarei sua descida. United 1371, contact Chicago Center on 126.125. Chicago Center 126.125, United 1371. United 1371 at flight level 430, good evening.
Southwest 2179 Houston Center. Good afternoon. American 439, Los Angeles Center. You're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.565. Secondary is 132.335. Aeroplot 3456, heavy. Contact Moscow Control on 134.7. Moscow Control 134.7, Aeroplot 3456 Heavy. American 2457, contact New York Center on 134.8. Moscow Control, good morning, Aeroplot 453-456 Heavy at flight level Hola, 410. Capitán Josué, primera oficial Amanda. ¿Les gustaría algo de beber o un pequeño snack? Haré el café más fuerte, por si acaso hacemos una vuelta extra hoy. Claro, capitán. Traeré un pequeño snack de inmediato. Olympic 563 Oscar, Athens, identified. Good afternoon. Royal 1 Alpha, Luanda Control identified. Good morning. Olympic 563 Oscar, Athens, climb, flight level 360. Alpha 541, requesting actual start from Olympic 63 Oscar, contact Macedonia on 129.675. expecting Oscar 5 Juliet, arrival Intra-Magellan, Romo Alpha 541. Olympic 563 Oscar, Macedonia identified. Cali or exit. Royal 1 Alpha, Luanda Control, shortcut for you. Proceed direct to Edmore. Sun Express Charlie November, request climb to flight level 380. Sun Express 8 Charlie November, climb flight level 380. Just
765, Melbourne Centre identified. Good afternoon. American 2613, Jacksonville Center, contact Washington Center on 135.2. Seattle Center on 127 decimal 6. Iowa Center, United 69, request flight level 250. Flight level 250. Descent 250, United 69. Seattle Center, American 553, flight level 370. American 563, Seattle Center, good evening. American 797, Albuquerque Center, traffic at your 12 o'clock, 3 miles, at flight level 350, A320. American 2457, New York Center, cleared Lindy 8. Arrival into Kennedy when you're ready to begin your descent. Descend and maintain flight level 270. United 69er, expect the OPME 4 Alpha arrival. I'll call your descent in roughly 5 minutes. If you'd like to descend now, just say the word. Looking for traffic, American 757, or 787, 797. United 69, I would like to descend. Descend with the opening 48. Delta 1208, just a heads up that we had an aircraft near your position. Report light chop about 5 minutes ago at flight level 350. American 2457, descend and maintain 17,000. Speedbird 1968, Tripoli Control identified. Good morning. Romeo Alpha 541, expecting Oscar 5 Juliet arrival. Descent coming up in about 20 minutes. Reach out if you want an early start.
Center, South 4207 Heavy, Indianapolis Center. Good evening. Contact Chicago Airport 119.0, United 1371. Solicitando autorización para el descenso ahora. Contact Chicago Airport 133.625, United 1371. Mexico Control, Volaris A321-231. Solicitamos permiso para comenzar nuestro descenso en la llegada Expo 3 Alpha. Volaris 9877, descienda y mantenga según la llegada a Expo 3 Alpha. Center, Qatari 56 Bravo Heavy, passing through flight level 180 or flight level 320. Estimados pasajeros, hemos comenzado nuestro descenso hacia Ciudad de México. Les pedimos que regresen a sus asientos, guarden las mesas, abrochen sus cinturones de seguridad y tengan en cuenta que el uso de los lavabos ya no está permitido. Gracias por su atención. Volaris 9877, contacte con Control México en 128.5. Copy that. We'll go ahead and begin our descent into the Jet I-3 into Atlanta, Delta 1208. Olympic 563 Oscar, Macedonia, contact Athens on 134 decimal 325. Over to Atlanta Center on 124.325 for Delta 1208. Have a good night. Volaris 9877, Control México identificado. ¿Qué tal? American 797, contact Fort Worth Center on 133.1. Volaris 9877, Control México, descienda por Expo 3 Alpha hacia México. Delta 1208, Atlanta Center, speed 250 knots.
American 797, Fort Worth Center, good morning. Center, wings west 685, flight level 182, climbing flight level 320. Olympic 563 Oscar, Athens, expect the call for 1, Bravo arrival, descent, coming up in about 20 minutes. Just say the word if you'd like to start down earlier. Southwest 1092, climb and maintain flight level 360. Meridian Papa Sierra Victor. Bravo Papa, centro de Curitiba. Quando estiver pronto para iniciar a descida, desça para o nível de voo 170. Wings West 685, Los Angeles Center, climb and maintain flight level 330. I'm going to maintain flight level 330, wings west 685. Speedbird 134, contact Tehran radar on 126.9er. Turkish 15, Montevideo Center, descend via Pago 7 uniform into Aziza. Jetstar 765, Melbourne Center, expect the Odell 7 arrival, plan for descent in maybe 20 minutes. Meridian Victor Bravo Papa, desça para o nível de voo 100. Delta 1208, speed 280 knots. Descendo o nível de voo 100, Meridian Victor Bravo Papa. JetBlue 427, cross Batal at flight level 060. Southwest 2179, contact Fort Worth Center on 126.275. Sun Express 8 Charlie November, Bratislava radar, contact Prague radar on 127.125. Descendo nível de voo 100, Meridian Victor Bravo Papa. Southwest 2179, Fort Worth Center, good afternoon. Sun Express 8 Charlie November Prague, radar cleared Volaris 5 Romeo arrival into Ruzine. When you're ready to begin your descent, descend flight level 260.
You're at Scott 16 Kilo Lima, climb flight level 390. Sun Express 8 Charlie November, descend flight level 170. Delta 1208, contact Atlanta approach on 127.9er. Volaris 9877, descienda a una altitud de 12.000, QNH 1029. Volaris 9877, contacte con México, aproximación en 119.75. Romeo Alpha 541. Say again, please. I didn't catch... Volaris 9877. México, aproximación, identificado. Hola México, QNH 1034. Espere el ILS X-Ray. Aproximación pista 5 derecha hacia México. Lufthansa 1507, Frankfurt approach. Descend flight level 050, turn left heading 110 vectors for the ILS runway. 7 right approach. Roger that. Cleared for ILS approach. 27 right into Atlanta. Delta 1208. Roger that. Cleared for ILS approach. 27 right into Atlanta. Delta 1208. Volaris 9877. Aproximación México. Descienda a 1900 pies. Gire a la izquierda rumbo 290. Vectores para el ILS aproximación pista 5 derecha. 230, United 69. Volaris Nina 877,
descend to 1,900 feet, heading 290. Vectors for the ILS, approach runway 5 right, roger. Delta 1208, descend and maintain 5,000, maintain current heading 330 vectors for the ILS runway 27 right approach. Starship 785, contact Albuquerque Center on 125.4. We will descend and maintain 5,000, maintain our current heading at 330, vectors for the ILS runway 27 right approach for Delta 1208. JetBlue 427, sea bow approach identified. Good evening. Puerto Plata, altimeter 1010, expect the RNAV Victor, runway 8 approach into Puerto Plata. Volaris 9877, descienda a 1900 pies, gire a la izquierda rumbo 265. Delta 1234, climb and maintain 16,000. Starship Lima Victor Charlie Romeo Alpha, Cucuta departure, radar contact. Climb 8,000 direct to 008 Oscar. Your approach, can you please give me a QNH for Kennedy? Volaris 9877, a 6 millas de Charlie Foxtrot 05. Romeo, gire a la derecha rumbo 345. Descienda a una altitud de 8,900 hasta estar establecido en el localizador. Autorizado para el procedimiento ILS de aproximación a la pista 5 derecha. Starship Lima Victor Charlie Romeo Alpha, Cucuta departure, climb flight level 220. Flight level 220, Charlie Romeo Alpha. Volaris 9877, Capitán, la contacte cabina a la está Torre de México en Estimados 118.55. pasajeros, estamos en la fase de aproximación a Ciudad de México. Les pedimos que apaguen sus dispositivos electrónicos y los guarden hasta que lleguemos a la puerta. Por favor, coloquen sus mesas en posición vertical, aseguren sus asientos. Es S6. Gracias por su atención. Volaris 9877, Torre de México, autorizado para aterrizar. Volaris 9877, Torre de México, viento 360 a 7, pista 5 derecha, autorizado a aterrizar. United 69er, José María Córdoba Tower, continue approach. Volaris 9877, autorizado para la pista 05 derecha de Chabola. Cabin crew, take seats for landing. Lufthansa 1507, Frankfurt Tower, roger, continue approach.
500. Runway 1 clear land, United 69. Lufthansa 1507, Frankfurt Tower, wind 010 at 10. Runway 7 right, cleared to 100 land. above. 300. American 2457, Kennedy Minimum. Tower, roger, continue approach. 200. 100. 50, 40, 30, 20. Retard, 10, 5. Volaris 9877, bienvenido a México. Contacte con tierra en 121.0. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu, Tour de Venise, bienvenue à Venise, roulez vers 440 via Charlie, traversez la piste 04 gauche, puis Papa, Mike, restez sur cette fréquence. Bienvenidos a Ciudad de México. Gracias por volar con Volaris. Por favor, permanezcan sentados hasta que lleguemos a la posición de estacionamiento final. En nombre del capitán Josué R., la primera oficial amada y toda la tripulación, les deseamos un buen día. La hora local es 4:40 p.m. Además, si tienen conexiones, el vuelo 1234 a Cancún sale a las 5 p.m. desde la puerta 12 y el vuelo 5678 a Guadalajara sale a las 5:15 p.m. desde la puerta 14. Gracias. United 69er, welcome to Jose Maria Cordova. Contact ground on 121.9er. JetBlue 427, Puerto Plata Tower, descend altitude 2500. Atlantic Tower, Delta 1208 is leveling off at flight level 4000. Volaris 9877, México Tierra, taxi a S6 vía Bravo. Cruce pista 23 derecha, luego Sierra Sierra, Bravo Bravo. Buen día.
41 via Echo, Super Green 332. Emirates Niner 86. Runway 5 left taxi via Zulu, Echo, Quebec, Delta, Bravo, Alpha, Alpha Golf. Ground, speedbird 3 Papa Golf, stand 224, request push and start. Request speedbird 3 Papa Golf. If possible, Super Green 333 would like Bravo 8. Next to Gate Bravo 8 via Echo, Super Green 333. Finnair 805, request taxi. Finnair 805, pushback and engine start approved. Face northwest. Finnair 805, request taxi. Finnair 805, please hold. I will connect you with a supervisor. Finnair 805, request taxi. Runway 4, right, taxi via Alpha Delta, Delta, Foxtrot, Yankee 00 Sierra, Finnair 805. West wind 1245, pushback approved, base east. Atlanta ground, Delta 1208. We've got parking set up with. We have parking set up at Bravo 3. Delta 1208, Atlanta ground. You're on ground frequency. Runway 36 right is not available. Taxi to ramp 19er, stand 56 via Mike Delta. Cross runway 8 right, then cross runway 26 right, then Alpha, Alpha 3. Good day. Iberia 04, Tango Papa. Contacto Veron 118.0. 8. Have a good morning. Roger. We have parking at the gate. We're requesting taxi from runway 36 right. Taxi to the gate, Bravo 3. Delta 1208, taxi to gate Bravo 3 via Mike, Lima 53 Southwest. Good day. Roger that, we'll taxi over to gate Bravo 3 via Mike, Lima 53 Southwest. Appreciate that. Have a good night. Delta 1208.
default taxi. United 1509 heavy, pushback and engine start approved, tail northwest. Speedbird 3 Papa Golf, ready for taxi. Finnair 805, contact tower on 119.7 safe flight. .7, Finnair 805. Speedbird 3 Papa Golf, ready for taxi. American 2457, Kennedy ground, taxi to building 241 via hotel, cross runway 4 left, then Bravo Papa Alpha. Have a good day. Emirates 9086, contact tower on 118.63. Speedbird 3 Papa Golf, runway 90 right taxi via Bravo, link 51, November 8. Sierra ground, get down on 7, ready for push engine start. Pushback engine start face south, just down on 7. Ground, can we please request gate Alpha 9 for parking? Planet grounding can show us arrived at gate Bravo 3, ending our flight plan at this time. Appreciate everything. JetBlue 427, Puerto Plata ground, taxi to gate A5 via Bravo. Good day. Sun Express 8 Charlie November, Rosina ground, taxi to apron North apron 71 via Golf, Lima Delta. Have a good day.
Turkish 15 Heavy, vacated runway 11, need instructions to gate, please. Yankee Sierra, Sierra, Yankee ground. Just on 127, ready to taxi to runway 69 left. Taxi to gate 11 via Hotel Delta. Thank you. Good day to you too. Turkish 15 Heavy. Underground, JetBlue 320, good morning. Request IFR clearance to Kennedy. Speedbird 3 Papa Golf. Contact tower on 124.48. Can you give me taxi instructions to gate Alpha 9, please? Turn on the taxi lighting for